Hello students. Today we'll be working out one of the important questions in marginal costing topic. Hope you find it interesting. Hello students. In our today's lecture, we'll be looking into a sum in the topic marginal costing, which is question number 72, page 10.131. And if you look into this question, you have been actually given 5 subdivisions to find out. First, you got to find out PV ratio. Second, you got to find out BEP, which is break even point. Then third one, sales from profit. Fourth one, profit from sales. And then margin of safety. So these are the 5 things for which you will have to do with the calculations. ஸோ இந்த கேள்வியில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிவி ரேஷியோ பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் சேல்ஸ் ஃபார் அ கிவன் ப்ராஃபிட் ஃபார் சேல்ஸ் மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி இந்த 5 விஷயங்களை வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த கொஸ்டினை வந்து இப்போ ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம். இதுக்கான சொல்யூஷனை வந்து பார்க்கலாம். ஸோ இஃப் யூ லுக் இன் டு த very first thing, the very first subdivision, which is PV ratio. Already in my previous lecture I have told you, in the case of a PV ratio, we have got 3 formulas which can be used, which can be applied to find out your PV ratio. But in a question in which you have been given just 2 years information, like sales and profit. So in this very particular question, we have been given information relating to the year 2005 and 2006, and only sales and profit values have been given to us. So in this very particular case, in this kind of question, in this pattern of question, you got to use the formula, which is changes in profit divided by changes in sales into 100. And in order to find out your changes in profit, it is very much a straightforward approach. If you look into the profit value of 2006, it is 25,000, and the profit value of 2005 is 20,000 rupees. So if you deduct both these values, you get a difference of 5,000. So this 5,000 denotes changes in profit value. And the same procedure has to be applied for your sales as well. That is, in the case of your sales, 2006 sales is 1,70,000 and 2005 sales is 1,50,000. So if you again look into the differentiation, it comes to 20,000, and this 20,000 denotes it is your changes in sales value. And after finding out your changes in profit, changes in sales value, which is 5,000 and 20,000 respectively, if you apply this in your formula, then you get your final answer of PV ratio to be 25%. இப்போ PV ratio calculationல 3 ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி என்னுடைய ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன். ஆனால் இந்த மாதிரி 2 வருஷத்துக்கான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க, வெறும் சேல்ஸ் ப்ராஃபிட் வேல்யூஸ் மட்டும் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா, தென் இந்த ஃபார்முலா வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். லைக் சேஞ்சஸ் இன் ப்ராஃபிட் டிவைட் பை சேஞ்சஸ் இன் சேல்ஸ் இன்டூ 100. இந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். அண்ட் சேஞ்சஸ் இன் ப்ராஃபிட், சேஞ்சஸ் இன் சேல்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் சொல்லிட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ப்ராஃபிட் 2 வருஷத்துக்கான இருக்குது, 2006, 2005. 2006க்கான ப்ராஃபிட் வந்து 25,000 ரூபாய் இருக்குது, அண்ட் 2005க்கான ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா 20,000 ரூபாய் இருக்குது. ஸோ இந்த 2 வேல்யூஸும் நீங்கள் மைனஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 5,000 ருபீஸ் உங்களுக்கு சேஞ்சஸ் இன் ப்ராஃபிட் வேல்யூ கிடச்சிருச்சு. தென் சேல்ஸ்லேயும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சேம் அப்ரோச் தான். 2006க்கான சேல் 1,70,000 ரூபாய், அண்ட் 2005க்கான சேல்ஸ் 1,80,000 ரூபாய் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா 20,000. தட் வில் பி யோர் சேஞ்சஸ் இன் சேல்ஸ் வேல்யூ. அண்ட் இந்த 2 இன்ஃபர்மேஷனை, இந்த 2 கண்டுபிடிச்ச வேல்யூஸை வந்து நீங்கள் ஃபார்முலாவில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கடைசி உங்களுக்கு வந்து பிவி ரேஷியோ 25% கிடைக்குது. தென் மூவிங் ஆன் வித் our second subdivision, which is to find out your break even point. So in order to find out your break even point as well, we have got 2 formulas, that is break even point in units and break even point in rupees. And when there is no indication about whether you got to find out break even point in units or rupees, then you can use this particular formula, which is fixed expenses divided by PV ratio. And in this particular question, we have been just like that given
the sales and profit value, and no other information is specified to us in the question. So in order to find out your fixed expenses, you got to use a formula which is contribution minus profit. And then again, profit is available. There is two different profit values are available, but contribution we do not know. So again, for finding out your contribution, we have a formula which is sales into PV ratio. So in this particular formula, sales and PV ratio already we have found out in the previous subdivision, and sales value, we have got two different sales values actually. And in this particular juncture, you may have a confusion like which sales value to use. Will it be 2005's sales value or 2006 sales value? So remember, it is completely your choice. That is, you can decide which sales value to use. So in this particular problem, I'm using the sales value for the year 2006, which is 1,70,000, and PV ratio already we have found out in the previous calculation, which is 25%. So by substituting the values in the contribution formula, we are getting our contribution value to be 42,500. Then after finding out your contribution, we are moving on with the calculation to find out fixed expenses. In order to find out your fixed expenses, the formula already we have seen, contribution minus profit. Contribution 42,500 minus, again a doubt, which profit value. So it's very much simple. Whichever sales value, whichever year's sales value you have used, that particular year's profit value has to be deducted from the contribution. So over here we have used the 2006 sales value. So we got to use the profit value which is there in the year 2006, which is 25,000. So 42,500 minus 25,000, the difference which we get is 17,500, and this 17,500 is your fixed expenses value. Then now finding out your BEP, the formula for which is fixed expenses divided by PV ratio. So fixed expenses just now we have found out, which is 17,500 divided by PV ratio, which is 25%. So 25%, if you simplify this value, we get our final answer to be 0.25. 25% can be written as 25 by 100. And if you simplify this 25 by 100, we get 0.25. And after doing up with the due calculations, our break even point value is 70,000 rupees. ஸோ இப்போ ரெண்டாவதாக வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃபார்முலாஸ் இருக்குது இன் யூனிட்ஸ் இன் ருபீஸில். ஸோ ஒன்றுமே கொடுக்கலன்னா நீங்கள் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் டிவைட் பை பிவி ரேஷியோ. ஸோ இந்த கேள்வியில் வந்து ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் எங்கேயும் கொடுக்கல, வெறும் சேல்ஸ் அண்ட் ப்ராஃபிட் வேல்யூ மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும்னா உங்களுடைய ஃபார்முலா வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் மைனஸ் ப்ராஃபிட். அண்ட் மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் வேல்யூ வந்து ரெண்டு வெவ்வேறு வருஷத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்க, ஆனால் கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து கேள்வியில் கொடுக்கல. ஸோ கான்ட்ரிபியூஷன் இப்போ வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த ஃபார்முலா வில் பி சேல்ஸ் இன்ட்டு பிவி ரேஷியோ. இப்போ நம்மக்கிட்ட வந்து 2 வருஷத்துக்கான சேல்ஸ் வேல்யூ இருக்குது, அண்ட் பிவி ரேஷியோ போன சப்டிவிஷனில் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம். இப்போது சேல்ஸில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம், 2 வருஷத்துக்கான சேல்ஸ் வேல்யூ இருக்குது, எந்த சேல்ஸ் வேல்யூ யூஸ் பண்ணணும், ப்ரீவியஸ் இயர் வேல்யூவா கரண்ட் இயர் வேல்யூவா சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய சாய்ஸ் தான். நீங்கள் வந்து 2005க்கான சேல்ஸும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், 2006க்கான சேல்ஸும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இந்த பர்டிகுலர் ஒர்க்கிங்கில் வந்து நான் 2006க்கான சேல்ஸ் வேல்யூ யூஸ் பண்ணுறேன். அண்ட் அதனுடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 1,70,70,000 ரூபாய். அதை யூஸ் பண்ணி பிவி ரேஷியோடைய பர்சன்டேஜ் உபயோகப்படுத்தி கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து 42,500 சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சாச்சு. தென் மறுபடியும் இப்போ ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம், கான்ட்ரிபியூஷன் மைனஸ் ப்ராஃபிட். இப்போ கான்ட்ரிபியூஷன் 42,500 இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அண்ட் அதிலிருந்து ப்ராஃபிட் எந்த வருஷத்துடையது வந்து யூஸ் பண்ண சொல்லிட்டு மறுபடியும் உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம். ஸோ இப்போ நீங்கள் சேல்ஸ் வந்து எந்த வருஷத்துடைய சேல்ஸ் வேல்யூ யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த வருஷத்துடைய ப்ராஃபிட் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். இப்போ இந்த கேள்வியில் இந்த ஒர்க்கிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் 2006க்கான சேல்ஸ் வேல்யூ யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதனால் ப்ராஃபிட்டும் 2006க்கான ப்ராஃபிட் மட்டும் தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணோம். ஸோ 25,000 ரூபாய் வந்து 2006க்கான ப்ராஃபிட் இருக்குது. இதை மைனஸ் பண்ண பிறகு ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து 17,500 வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது. தென் இதனை தொடர்ந்து பிஇபி ஃபார்முலா வந்து யூஸ் பண்ணுறோம், ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் டிவைடட் பை பிவி ரேஷியோ சொல்லிட்டு.
ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் 17,500 இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம். இப்போ பிவி ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா 25% கொடுத்துருக்காங்க. இதை நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா 25 டிவைடட் பை 100 பண்ணிங்கன்னா 0.25 உங்களுக்கு வேல்யூ கிடைக்கும். அண்ட் இந்த கேல்குலேஷன் பண்ண பிறகு உங்களுக்கு பிஇபி பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் வந்து 70,000 சொல்லிட்டு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சாச்சு. தென் மூவிங் ஆன் வித் our third subdivision, which is to find out your sales for a profit of 40,000 rupees, which means, so if you want to get a profitability of 40,000, then what will be the level of your sales? So you got to find this out. So in order to find out the level of sales or the required sales, the formula will be required profit plus fixed cost divided by PV ratio. Required profit, already it has been prescribed to us in the question itself, which is 40,000, plus fixed cost in the previous calculation we have found out, which is 17,500. PV ratio simplified value is 0.25, and by using all these values in the formula we get our final answer to be 2,30,000. So it actually means that if your sales value is 2,30,000, then the level of profit which you get is 40,000. இப்போ மூணாவதாக வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ப்ராஃபிட் வேல்யூ வந்து 40,000 ரூபாய் இருந்துச்சுன்னா சேல்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் சொல்லிட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. இப்போது சேல்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா உங்களுடைய ஃபார்முலா வந்து ரிக்வயர்ட் ப்ராஃபிட் ப்ளஸ் ஃபிக்ஸ் காஸ்ட் டிவைட் பை பிவி ரேஷியோ. ரிக்வயர்ட் ப்ராஃபிட் வந்து 40,000 ருபீஸ் ஆல்ரெடி கேள்வியிலேயே கொடுத்துருக்காங்க. ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் 17,500 ப்ரீவியஸ் பிஇபி கேல்குலேஷனில் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். பிவி ரேஷியோ சிம்பிளிஃபைட் வேல்யூ வந்து 0.25. தென் இதை வந்து நீங்கள் ஃபார்முலாவில் யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து 2,30,000 ருபீஸ் கிடைக்குது. அண்ட் இதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய சேல்ஸ் 2,30,000 ரூபாய் இருக்கிறப்போ உங்களுடைய லாபம் ப்ராஃபிட் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 40,000 சொல்லிட்டு நீங்கள் ஒரு கன்க்ளூஷனில் அரைவ் பண்ணிக்கலாம். Then moving on with the fourth calculation, which is profit for sales of 2,50,000. So this is the opposite thing of the previous subdivision. In the previous subdivision we were given profit and we were asked to find out the sales value, and in this very particular thing we have been given sales value of 2,50,000, and from this we got to find out what will be our profit level. So in this thing you got to initially find out the contribution value, which is sales into PV ratio. Sales already given to us in the question itself, which is 2,50,000 into PV ratio 25 by 100, and we get our contribution to be 62,500. Then applying the profit formula, which is contribution minus fixed cost. Contribution value is 62,500 minus fixed cost is 17,500. So in our BEP calculations we have found out our fixed cost value, which is 17,500. So if you minus both these values you get your final answer to be 45,000. So it actually implies that if you have a sales of 2,50,000 rupees, your profit margin is 45,000. இப்போ நாலாவது சப்டிவிஷனில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் 2,00,000 ரூபாய் இருக்கிறப்போ ப்ராஃபிட் வந்து எவ்வளோ உங்களுக்கு கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. இப்போ கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து நீங்கள் முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கான ஃபார்முலா சேல்ஸ் இன்ட்டு பிவி ரேஷியோ. சேல்ஸ் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க 2,00,000 ரூபாய் இன்ட்டு பிவி ரேஷியோ ஃபஸ்ட்டு சப்டிவிஷனில் கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஸோ இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் யூஸ் பண்ண பிறகு உங்களுக்கு 62,500 சொல்லிட்டு ஆன்சர் கிடச்சிருது. தென் ப்ராஃபிட்டில் வந்து ஃபார்முலா வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். கான்ட்ரிபியூஷன் மைனஸ் ஃபிக்ஸ் காஸ்ட் சொல்லிட்டு கான்ட்ரிபியூஷன் இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் 62,500. அதுலேருந்து ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் மைனஸ் பண்ணணும் 17,500. இது வந்து பிஇபி கேல்குலேஷனில் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். பண்ணிட்டோன்னா 45,000 ரூபாய் நம்மளுக்கு லாபம் கிடைக்குது. ஸோ இதுக்கு அர்த்தம் என்னதுன்னா 2,00,000 ரூபாய் சேல்ஸ் ஆச்சுன்னா எங்களுக்கு லாபம் வந்து 45,000 ரூபாய் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம். Then moving on with the last and final calculation, which is margin of safety at a profit of 50,000. In the case of margin of safety also we have 3 different formulas. So if you have been given this like sentence or a statement, then you can use the above formula, which is profit by PV ratio. Profit is 50,000 and PV ratio simplified value 0.25, and if you do up with the calculation you get your margin of safety to be 2 lakh rupees.
அண்ட் இப்போ கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி கேல்குலேஷன் சொல்லியிருக்காங்க. லாபம் 50,000 ரூபாய்னா மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி எவ்வளோ சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த சூழ்நிலையில் ப்ராஃபிட் பை பிவி ரேஷியோ இந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ப்ராஃபிட் 50,000, பிவி ரேஷியோ சிம்பிளிஃபைட் வேல்யூ 0.25 கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா 2 லட்சம் ரூபாய் உங்களுக்கு மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி வேல்யூ கிடைக்குது. ஸோ வித் திஸ் final working of hours, this particular question, the calculations of this particular questions, it comes to an end. Hope that each and every one of you might have understood the workings related to this question. So with some other question, I'll meet you all guys very soon. Thank you. ஸோ இந்த ஒர்க்கிங்ஸோட நம்மளுடைய கேல்குலேஷன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது உங்களுக்கு வந்து இந்த சம்முடைய ஒர்க்கிங் சொல்யூஷன் வந்து புரிஞ்சிருக்கும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இன்னொரு கொஸ்டினோட ஐ வில் பி மீட்டிங் யூ உடனடி உங்களை வந்து மறுபடியும் மீட் பண்ணுறேன்.